Okay, shall we start our lecture? So in the previous lecture, we have derived the derivation related to the equivalent diameter of circular duct based on the rectangular duct or from the rectangular duct. So there we have seen two cases or two condition. In first condition, the discharge or quantity of the air which was passing through the rectangular duct per unit time was same as that of circular duct. And in second case, the velocity, mean velocity of the air which is passing through the rectangular duct was same as that of circular duct. So based on both the cases, we have derived the derivation and we have found out the equation for D. D is called as the equivalent diameter. Now only last 3 points are remaining from this chapter. Out of that, next point is dynamic losses in the duct. So up till now, whatever losses we have studied, those were the frictional losses, also called as the major losses. So we are knowing that in any of the duct, whenever air is passing through the duct, there will be basically two types of losses. Frictional losses called as the major losses, which is occurring mainly because of the friction. That will be given by equation called as the Fanning equation or Darcy equation. That is FL rho A P square upon twice M. By using that equation, we are getting the value of PF. That is nothing but pressure loss because of friction. Now, second type of losses which are occurring in the duct, those are called as the minor losses. That minor losses is also called as the velocity losses, or that is also called as the dynamic losses. Now, why that dynamic losses are occurring? So that dynamic losses are occurring mainly because of change in velocity, either in magnitude or in direction. So wait for 1 minute. Hello. Okay. So in the dynamic losses, whatever losses are occurring, those are mainly because of the change in velocity. That may be in terms of direction or in terms of magnitude. So whenever there will be the change in velocity in terms of magnitude, so if there will be the change in cross-sectional area of the duct, then there will be the changes in velocity. There will be the changes in cross-sectional area of the duct. That means suppose first duct is likewise, second duct is likewise. So here there is a changes in area of duct. So here to connect those two ducts, we have to use the such types of connector. So there will be changes in area of duct. So whenever there will be changes in area of duct, there will be the changes in velocity. That means there will be the loss of dynamic pressure. Whenever there will be changes in direction of duct, that means suppose one duct is there and another duct, that another duct is connected with the help of bend or elbow. So here there is a changes in direction of the air which is passing through the duct. So here also there will be the losses which are occurring mainly because of change in velocity in terms of direction. So whatever these pressure losses are occurring mainly because of change in direction as well as mainly because of change in cross-sectional area, those will be expressed in terms of velocity pressure head and in terms of equivalent additional length. Those dynamic losses or dynamic pressure losses will be expressed in two ways. First way is nothing but in terms of velocity pressure head, that will be in terms of PV, and second one will be in terms of equivalent additional length. So out of that, the pressure dynamic pressure loss in terms of velocity pressure head will be given by equation PD is equal to C into PV. PD is equal to C into PV, because we are knowing that according to Darcy equation, the pressure losses which are occurring in the duct is given by equation FL rho A P square upon twice M. So purposefully I am writing this. So out of that, rho A P square upon 2 is nothing but PV, and whatever FL upon M is there, that FL upon M is nothing but the one dimensionless quantity.
So here, if I'm going to take as a F, then that will be the pressure loss because of friction. But here, in case of pressure loss because of minor losses, that means dynamic losses, here instead of FL upon M, we are taking the value of C. That C will be called as the dynamic coefficient of, or dynamic loss coefficient. That C will be called as a dynamic loss coefficient. So here, if I'm going to take the value of C into PV, who is there? Rishikesh Bhuge. Okay. So instead of PV, because this value will be in terms of Newton per meter square. So instead of PV, if I'm going to put the value as a P upon 4.04 bracket square, this value will be in terms of mm of water. Now, the dynamic losses can also be found out by using the additional length or equivalent additional length, and that will be given by a Fanning equation, and those will be given by equation FL instead of L, that will be LE rho A P square upon twice M. आता ह्या ठिकाणी ऍडिशनल इक्विव्हॅलंट ऍडिशनल लेंथ म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो एका मिनिटामध्ये. समजा तुमच्याकडे डक्ट जे आहे ती ह्या टाइप मध्ये डक्ट आहे. त्या टाइप मध्ये डक्ट आहे. जर तुम्हाला ह्या डक्टची लेंथ जर कॅल्क्युलेट करा म्हटलं तर तुम्ही ही लेंथ कशी डक्टची कॅल्क्युलेट करता, ही टोटल लेंथ एवढी प्लस त्यात काय करणार आहे एवढी लेंथ ऍड करणार आहे. समजा L2 आणि ही झाली L1. पण ह्या ठिकाणी तुमच्याकडे तुम्ही काय यूज केलेला आहे, बेंड यूज केलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही काय केलेलं आहे, हा बेंड यूज केलेला आहे. पण ह्या बेंडची लेंथ तुम्ही ह्या ठिकाणी कन्सिडरच केलेली नाही. जर त्या ठिकाणी टोटल लेंथ जर कॅल्क्युलेट करा म्हटलं तर तुम्ही काय करणार आहे, ह्या ठिकाणची L जर घेत असाल तर L म्हणजे काय येणार आहे L1 प्लस L2. पण ऍक्च्युअल मध्ये ही लेंथ जी आहे किंवा जे काय प्रेशर लॉस जे होणार आहे ते प्रेशर लॉस कशामुळे होणार आहे, त्या एअरनं ट्रॅव्हल केलेल्या डिस्टन्समुळे होणार आहे. आणि त्या एअरनं ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स केवढं आहे, तिथे हे L1 म्हणजे समजा हे L1 प्लस हे L2 प्लस हे L3, हे तिन्हीची जर ऍडिशन केली तर ह्या ठिकाणी जी काही लेंथ येणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, इक्विव्हॅलंट लेंथ म्हणणार आहे. सो हियर अकॉर्डिंग टू Darcy equation, or by considering the additional equivalent length, whatever dynamic pressure loss will be there, that will be given by equation PD is equal to FL rho A P square. फक्त L काय करायचं आपल्याला इक्विव्हॅलंट घ्यायचं आहे. इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी बेंड असेल किंवा ज्या ठिकाणी एरिया चेंजेस असतील किंवा ज्या ठिकाणी चेंज इन डायरेक्शन असेल त्या ठिकाणची इक्विव्हॅलंट लेंथ पण आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सिडर करायचे. सो दॅट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. सो सेम इक्वेशन कॅन बी रिटर्न एज हियर rho A P square upon 2, rho A P square upon 2 we can write as a PV, and PV we can write as a P upon 4.04 bracket square in terms of mm of water, because up to here this equation will be in terms of Newton per meter square, Newton per meter square. So FLE divided by M into PV, here to convert that Newton per meter square into mm of water, put the value of PV as a P upon 4.04 bracket square. So FLE upon M P upon 4.04 bracket square. This will be equation number 2. Now equation 1 as well as equation 2, both the equations are in terms of mm of water, and both the equations are indicating the dynamic pressure losses. Both the equations are indicating the dynamic pressure losses. So here if I'm going to equate this equation 1 with equation 2, because left side is nothing but PD, so as right side will be also same. So C into P upon 4.04 bracket square will be equal to F into LE upon M P upon 4.04 bracket square. So here P upon 4.04 bracket square, P upon 4.04 bracket square will get cancelled, and I will get the value for dynamic loss coefficient. I will get the value for dynamic loss coefficient, that is nothing but C is equal to F LE upon M. So dynamic loss coefficient will be given by equation, by equating equation 1 and equation 2. I will get the value of C, that will be equal to F into LE upon M, whereas F is called as a coefficient of friction, LE is nothing but equivalent length, M is nothing but hydraulic diameter, and C is called as the dynamic loss coefficient. So for multiple choice question,
this derivation or this equation may be asked, or based on same equation I can write for the equivalent length also. So equivalent length, if I want to calculate the equivalent length inside the duct, then equivalent length can also be calculated by using the formula LE, म्हणजे काय येणार आहे CM upon F. त्या दोन इक्वेशन पैकी एकतर C साठी विचारतील किंवा एकतर इक्विव्हॅलंट लेंथ साठी इक्वेशन विचारतील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये. अँड गेट एक्झाम किंवा तुमची जी काही टेक्निकल ऍप्टिट्यूड वगैरे असतील त्या ठिकाणी पण हे फॉर्म्युले विचारले जाऊ शकतात किंवा बेस्ड ऑन दिस फॉर्म्युले they may ask the problem. So this was in general idea related to the dynamic losses in the duct. Now as we are knowing that dynamic losses or velocity losses are occurring mainly because of change in velocity. So there will be basically three types of dynamic losses which are occurring inside the duct. Actually there are so many, but we have to consider mainly three types of dynamic losses inside the duct. So first one will be pressure loss because of sudden enlargement. आपण जसे डायनेमिक लॉसेस इन द पाईप कॅल्क्युलेट केले होते त्याच टाइप मध्ये डायनेमिक लॉसेस इन द डक्ट असणार आहे. सो फर्स्ट वन विल बी प्रेशर लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. सेकंड वन विल बी प्रेशर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रॅक्शन. आणि तिसरा जो असणार आहे तो प्रेशर लॉस ड्यू टू और ऍट द इनलेट अँड ऍट द आउटलेट ऑफ डक्ट. त्या ठिकाणी बिकॉज ऑफ ऑब्स्टॅकल ऑल्सो देअर विल बी द pressure losses, but we have to consider majorly these three losses. Out of that, pressure loss due to sudden enlargement. या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं असेल, suppose this is the first duct which is having the area as A1 and pressure inside this duct is P1 and velocity is V1. And this duct is connected to the larger duct. ज्यावेळेस छोटी डक्ट मोठ्या डक्टला आपण कनेक्ट करतोय त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे सडन एनलार्जमेंट होणार आहे. आणि ज्यावेळेस सडन एनलार्जमेंट होईल त्यावेळेस काय होणार आहे ह्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी मध्ये चेंजेस होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणची जर व्हेलॉसिटी V1 असेल तर ह्या ठिकाणची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे V2 असणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय होणार आहे एडीज फॉर्मेशन होणार आहे त्या कॉर्नर वरती. आणि ह्या एडीज फॉर्मेशन मुळे काय होणार आहे देयर विल बी द लॉस इन प्रेशर. सो दॅट विल बी कॉल्ड एज अ प्रेशर लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. दॅट विल बी कॉल्ड एज अ pressure loss due to sudden enlargement. So whatever this pressure loss due to sudden enlargement will be there, that will be calculated by using the equation PL is equal to P1 minus P2 upon 4.04 bracket square. त्यापैकी V1 म्हणजे काय, P1 म्हणजे स्मॉलर डक्ट मधली व्हेलॉसिटी एअरची व्हेलॉसिटी, P2 म्हणजे लार्जर डक्ट मधली एअरची व्हेलॉसिटी, 4.04 काय कॉन्स्टंट आहे. Same equation can be written as a P1 minus P2 bracket square upon twice G. That will be in terms of meter of air. So this formula you have to keep in mind. So this is the first pressure loss which is occurring mainly because of sudden enlargement. Then second one will occur because of sudden contraction, that is opposite to the first one. So sudden contraction means suppose we are having a bigger diameter duct or a bigger size duct, and to that bigger size duct we have to connect another duct which will have the smaller size. So here as we are connecting these two ducts, so there will be the sudden contraction, म्हणजे एरिया चेंजेस होतात त्या ठिकाणी. आणि एरिया चेंजेस झाल्यामुळे काय होणार आहे व्हेलॉसिटी चेंजेस होणार आहे. त्या ठिकाणची जर व्हेलॉसिटी V1 असेल आणि ह्या ठिकाणची जर व्हेलॉसिटी V2 असेल, P1 आणि P2 असेल, तर ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे because of change in direction of the air there will be change in velocity in magnitude as well as in direction. So here there will be the formation of eddies at two corner. म्हणजे ह्या ठिकाणी पण एडीज फॉर्मेशन होणार आहे आणि ह्या ठिकाणी पण काय होणार आहे एडीज फॉर्मेशन होणार आहे. आणि जो काही फेना कॉन्ट्रॅक्टा जनरेट होणार आहे तो फेना कॉन्ट्रॅक्टा कुठे जनरेट होणार आहे त्या पॉइंटला, त्या लोकेशनला काय होणार आहे फेना कॉन्ट्रॅक्टा जनरेट होणार आहे, त्या लोकेशनला फेना कॉन्ट्रॅक्टा जनरेट होणार आहे. So because of this formation of eddies at two location, there will be the losses in pressure, and that will be called as the pressure losses due to sudden contraction. So whatever this pressure losses due to sudden contractions are there, those will be calculated by using the formula PL is equal to 1 minus A1 upon A2. त्यापैकी A1 म्हणजे काय त्या बिगर पाईपचा किंवा बिगर डक्टचा एरिया, A2 म्हणजे स्मॉलर डक्टचा एरिया, इंटू P1 डिवाइडेड बाय 4.04 ब्रॅकेट स्क्वेअर. P1 म्हणजे बिगर डक्ट मधली व्हेलॉसिटी.
which can also be given by equation C1 into A1 divided by, sorry, C1 into P1 divided by 4.04 bracket square, whereas C1 is called as a C1 and C2 will be called as the loss coefficient. Those will be called as a loss coefficient because of sudden contraction. So in terms of C1 and in terms of C2, this will be the equation to calculate the pressure loss due to sudden contraction. Then whatever third one is there, that third one will be because of or at the inlet of duct as well as at the outlet of duct. आता इनलेट ऑफ डक्ट म्हणजे काय असणार आहे, त्या ठिकाणी काय असणार आहे, एअर कंडिशनिंग ॲपॅरेटस असणार आहे. आणि ह्या एअर कंडिशनिंग ॲपॅरेटसला आपण काय करणार आहे, एक डक्ट कनेक्ट करणार आहे. आता एअर कंडिशनिंग ॲपॅरेटसची साईज काय असणार आहे, एकतर बिगर असणार आहे किंवा एकतर स्मॉलर असणार आहे. आणि त्याला जर आपण आपली डक्ट कनेक्ट केली तर ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, आयदर सडन एक्सपान्शन, ऍक्च्युअली काय होणार आहे, या ठिकाणी सडन कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, सडन कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. आणि ऍट दी आउटलेट ऑफ डक्ट म्हणजे ही डक्ट आहे आणि ह्या डक्टच्या आउटलेटला आपण काय करतो, एअर सप्लाय करतो. तर ह्या ठिकाणी पण काय होणार आहे, सुरुवातीला ह्या डक्ट मधला एरिया एवढाच होता फक्त, आणि ऍट दी आउटलेटला काय झाला, एरिया एक्सपांड झाला. त्यामुळे काय होणार आहे, ऍट दी इनलेट एज वेल एज ऍट दी आउटलेट देअर विल बी द लॉसेस इन द डक्ट. So here, this is abrupt suction opening, this is flange entrance, and this is form entrance. So these are nothing but the pressure losses which are occurring at the inlet of duct. आता ह्या ठिकाणी इनलेट ऑफ डक्ट म्हणजे काय झालं, इनलेट ऑफ डक्ट म्हणजे ही डक्ट झाली तुमची, तिथून स्टार्ट झाली. पण ह्या अगोदर जी काय एअर आहे त्या ठिकाणचे एअरचा जो एअरनं ऑक्युपाय केलेला जो व्हॉल्यूम आहे तो काय बिगर वन आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय झालं, एरिया चेंजेस झाली. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय झालं, व्हेलॉसिटी चेंजेस झाले. ह्या ठिकाणी पण बघू शकता, सुरुवाती डक्ट बिगर साईजचे, त्याला आपण आपली डक्ट कनेक्ट केलेले, म्हणजे ह्या ठिकाणी velocity changes होतात at the inlet as well as at the outlet, and because of which there will be the losses in the pressure. Those will be called as the dynamic pressure losses because of inlet of duct as well as outlet of duct. Out of that, the dynamic pressure losses at the inlet of duct, dynamic pressure losses at the inlet of duct will be given by equation PL is equal to C P square upon twice G. C P square upon twice G. त्यातलं फी जे असणार, सॉरी सी जे असणार आहे त्याला काय म्हणणार आपण, लॉस कोएफिशियंट म्हणणार. सी पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस जी, त्यातलं सी जे आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी, लॉस कोएफिशियंट ऍट द इनलेट म्हणणार आहे. आणि हे जे असणार आहे ते मीटर ऑफ एअर मध्ये असणार आहे. पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस जी, त्याच्याऐवजी जर मी पी अपॉन 4.04 ब्रॅकेट स्क्वेअर जर पुटअप केलं तर ते कशामध्ये येणार आहे, MM ऑफ वॉटर मध्ये जाणार आहे. आणि ऍट द आउटलेट ऑफ डक्ट, if I want to calculate the dynamic pressure loss at the outlet of duct, that will be given by equation P square upon twice G, that will be in terms of meter of air. आणि MM of water मध्ये ते कन्वर्जन फॅक्टर पण लक्षात ठेवा, P square upon twice G, मीटर ऑफ एअर म्हणजे किती, P upon 4.04 ब्रॅकेट स्क्वेअर MM of water. ते कधीच आहे, at the outlet of duct आहे. So these are the dynamic pressure losses which are occurring inside the duct. Different types of dynamic pressure losses which are occurring inside the duct. Now second last point is there, that is called as the general rules for duct design. So whenever as a designer we want to design the duct, designing of the duct means we have to determine, designing of duct means we have to determine the dimensions or all the dimensions of duct or all the location. So that will be called as the designing of duct. So while designing of the duct, we have to keep some points in our mind as a designer. So which point we have to keep in our mind? So while designing the duct, we have to design the duct in such a way that whatever air is passing through that duct, that should be conveyed as directly as possible to save space, power and material. म्हणजे डक्टचं मटेरियल वाचलं पाहिजे, त्या ठिकाणी जे काय लोकेशन आहे त्या लोकेशन मधला स्पेस वाचला पाहिजे, आणि त्या ठिकाणी एअर कॅरी करण्यासाठी जी पॉवर सप्लाय करणार आहे ती पॉवर वाचली पाहिजे. त्या दृष्टीने आपल्याला काय करावं लागणार आहे, डक्ट डिझाईन करावं लागणार आहे. सेकंड, if there will be sudden changes in the duct, that means sudden expansion or sudden contraction, तर सडन एक्सपान्शन और सडन कॉन्ट्रॅक्शन ज्या ठिकाणी आपण अवॉइड करू शकत नाही त्या केसमध्ये आपण सडन एक्सपान्शन किंवा सडन कॉन्ट्रॅक्शन द्यायच्या ऐवजी आपण काय करायचंय, whenever there will not be possible to avoid sudden changes
टर्निंग फेन्स शुड बी यूज टू रिड्यूस द प्रेशर लॉसेस. आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचे, टर्निंग फेन्स यूज करायचे. त्यासाठी सो दॅट द प्रेशर लॉसेस can be reduced. Then third point we have to keep in mind that whenever we are giving the diversion or sudden expansion, then angle of divergence should be less than or equal to 20 degree. And if there will be the converging area, then angle of conversion should be equal to 60 degree, or that should be limited up to 60 degree. Then next, aspect ratio. आस्पेक्ट रेशो म्हणजे काय, लॉंगर साइड टू द स्मॉलर साइज. कशाच्या बाबतीमध्ये आस्पेक्ट रेशो असणार आहे, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंग्युलर डेप्थला आस्पेक्ट रेशो असणार आहे. सो आस्पेक्ट रेशो मस्ट बी और शुड बी लेस दॅन और इक्वल टू 4. त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली 4 पाहिजे. शुड बी लेस दॅन और इक्वल टू 4. अँड इन एनी ऑफ द केस दॅट आस्पेक्ट रेशो शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 8. आस्पेक्ट रेशो रेक्टेंग्युलर डक्ट मधला मॅक्सिमम किती आपण अलोकेट करू शकतो, मॅक्सिमम 4. आणि जर एखाद्या केस मध्ये जास्त जात असेल तरी पण इन एनी ऑफ द केस दॅट आस्पेक्ट रेशो शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 8. देन नेक्स्ट वन, एअर व्हेलॉसिटी शुड बी within permissible limit to reduce the noise and vibration. So while designing the duct, whatever air velocity values are there, so which is passing through the duct, that air velocity value should be in a permissible limit, so that there should not be noise as well as vibration of air whenever that air will be passing through the duct. And last point related to the general rules is nothing but duct material should be as smooth as possible to reduce the frictional losses. So whenever there will be the descriptive type of paper, so most of the times they are asking you the question, write down the general rules for designing of the duct. So at that time you required to write down all those points. But here, as a objective type of question, they may ask you that diverging section should be, or diverging angle should be maximum up to 20 degree, converging angle should be maximum up to 60 degree, aspect ratio should be maximum up to 4, but it in any of the case it should not exceed 8. So these are some important point related to general rules for duct design. Now last point, duct design method. So whenever you are designing the duct, you can design the duct by using three methods. Out of that, first one is nothing but velocity reduction method. Second one is nothing but equal frictional loss method. And third one is nothing but static regain method. Out of that, first one is nothing but velocity reduction method. आता velocity reduction method म्हणजे काय असणार आहे, समजा ही तुमची डक्ट आहे, त्या ठिकाणी काय तुमची कंडिशनिंग एअर आहे, आणि ती कंडिशनिंग एअर तुम्हाला काय करायचे, वेगवेगळ्या लोकेशनला कॅरी आउट करायचे. ओके, त्या ठिकाणची जी एअर आहे, सपोज मला ह्या 3 लोकेशनला कॅरी आउट करायचे. आता ज्यावेळेस ही एअर एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन कडे जाईल, त्यावेळेस काय होणार आहे, त्या ठिकाणी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, देअर विल बी चेंज इन व्हेलॉसिटी. किंवा त्या ठिकाणी काय होणार आहे, व्हेलॉसिटी मध्ये चेंजेस होणार आहे, त्या एअरच्या व्हेलॉसिटी मध्ये काय होणार आहे, चेंजेस होणार आहे. सो इफ आय एम गोइंग टू कन्सिडर द चेंजेस विच आर ऑकरिंग while passing the air from one location to the another location in terms of velocity reduction, and by considering that velocity reduction, or by considering those values of velocity, if I am going to design the duct, then that will be called as a velocity design or velocity reduction method to design the duct. So in this velocity reduction method, we have to consider that velocity will decreases as flow will proceed. Then pressure drops are calculated for this velocities for respective branches and main duct. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या लोकेशनला किती प्रेशर ड्रॉप होणार आहे, त्या लोकेशनला किती प्रेशर ड्रॉप होणार आहे, त्या लोकेशनला किती प्रेशर ड्रॉप होणार आहे ऍज कम्पेअर्ड टू इनिशियल पोझिशन, हे सगळे कॅल्क्युलेट करून आपल्याला काय करायचं आहे, ती डक्ट डिझाइन करायचे.
So that will be called as a velocity reduction method. Whatever second type is there, that is called as a equal frictional loss method. आता इक्वल फ्रिक्शन लॉस मेथड म्हणजे काय, त्या ठिकाणी आता मागाचं एक्झाम्पल, 3 लोकेशनला आपल्याला काय करायचे, एअर पास करायचे. त्या ठिकाणी काय असणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस असणार आहे, डायरेक्शन चेंजेस असणार आहे. आता ह्या लोकेशन पासून ह्या 3 ठिकाणी जर एअर कॅरी आउट करायचे असेल तर काय होणार आहे, प्रत्येक ब्रँच मध्ये काय होणार आहे, फ्रिक्शनल लॉसेस होणार आहे. त्या ब्रँच मध्ये पण फ्रिक्शनल लॉसेस होणार आहे, त्या ब्रँच मध्ये पण फ्रिक्शनल लॉसेस होणार आहे, त्या ब्रँच मध्ये पण फ्रिक्शनल लॉसेस होणार आहे. तर ह्या इक्वल फ्रिक्शनल लॉस मेथड मध्ये मला ज्यावेळेस डक्ट डिझाईन करायचे असते त्यावेळेस त्या डक्टचा जे साईज असते ती साईज डिसाईड करताना मला काय डिसाईड करणार आहे मी, ह्या प्रत्येक ब्रँच मध्ये जे काय फ्रिक्शनल लॉसेस होणार आहे त्या ब्रँच मध्ये असू द्या किंवा ह्या दुसऱ्या ब्रँच मध्ये असू द्या किंवा ह्या तिसऱ्या ब्रँच मध्ये असू द्या, हे फ्रिक्शनल लॉसेस जर मी सेम ठेवले, फ्रिक्शनल लॉसेस प्रत्येक ब्रँच मध्ये होणारे फ्रिक्शनल लॉसेस सेम ठेवून जर मी डक्ट डिझाईन केली तर त्याला मी काय म्हणणार आहे, इक्वल फ्रिक्शनल लॉस मेथड. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जे काय फ्रिक्शनल लॉस होणार आहे तो काय झालेला आहे, इक्वल आहे. So by considering that equal frictional loss in each and every stream, if I am going to design the, or if I am going to sizing the duct, then that method will be called as a equal frictional loss method. So as we are knowing that frictional pressure drop per unit length of duct is maintained constant in this case, and here the procedure to be selected suitable velocity in the main duct from the sound level consideration. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी साऊंड लेवलची कन्सिडरेशन घेऊन आपल्याला काय करायचं आहे, फ्रिक्शनल लॉस प्रत्येक स्ट्रीम मध्ये किती असावा ते आपल्याला काय करायचं आहे, डिटरमाइन करायचं. सो दिस इज द सेकंड मेथड. अँड थर्ड वन इज नथिंग बट स्टॅटिक रिगेन मेथड. सो इन केस ऑफ स्टॅटिक रिगेन मेथड, size of duct will be decided by considering the equal pressure at all the outlet for perfect balancing of air which is at the outlet of the duct. म्हणजे त्या केस मध्ये स्टॅटिक रिगेन मध्ये आपलं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार आहे, जर ह्या पोझिशन पासून त्या 3 ठिकाणी जर एअर पास होत असेल तर मी ही डक्ट डिझाईन करताना स्टॅटिक रिगेन मेथड मध्ये काय करणार आहे, अशा पद्धतीने डिझाईन करणार आहे जेणेकरून प्रत्येक ठिकाणी ह्या लोकेशनला आणि ह्या लोकेशनला जे काय प्रेशर ऑफ एअर असणार आहे ते प्रेशर ऑफ एअर काय राहिलं पाहिजे, सेम राहिलं पाहिजे. ते प्रेशर ऑफ एअरची व्हॅल्यू सेम ठेवून मी काय करणार आहे, बाकीची जी काही डक्टची साइजिंग आहे ती काय करणार आहे, डिझाईन करणार आहे. सो दॅट विल बी कॉल्ड एज अ स्टॅटिक रिगेन मेथड. सो फॉर परफेक्ट बॅलन्सिंग ऑफ एअर pressure at all the outlet I have to keep as a safe, and by considering that I have to design the duct. That will be called as a static regain method. So here we have completed the chapter number 7. At the same time we have completed our 100% syllabus also. Now some important notices. So most of the subjects 100% syllabus is completed. So I think if any subjects syllabus is remaining, that will be completed by tomorrow, up to tomorrow. So from Monday onwards we are going to conduct the practicals for next week. That means 1 week will be the for practical, and in that 1 week we are going to try to cover all the practicals. Actually practicals will be there for RAC subject, automobile engineering subject, then for AC I think assignments are there instead of practical. OR also I think assignment will be there, performance will not be there, and for ED also assignment will be there. So for practicals will be there for automobile as well as RAC subject, and if any another faculty member will give the requirement for the practical, so in the timetable their practicals will also be scheduled. So you have to attend for all the practicals. Now as we have completed all the 100% syllabus, so whatever study material sheet we have provided to you people, so there we are giving the link of all the lectures. So if you have missed any of the lecture, you can take the reference of those study material sheet, and you can go through that lecture to understand the concept. Now related to the attendance, if any student attendance is below 80%, then you have to contact to your respective subject teacher. That subject teacher will give some task to you,
and instead of after completion of that task, that subject teacher will mark your attendance, but that should be in this week only. From next week on afterwards, that means after next week, we are not going to consider any of the case. So in that case, if your attendance is below 80%, then though we have given you chance to improve your attendance, then also you are not taking the benefit of that, then we are helpless in that case. And third important point, we have to write down the assignment. So whatever assignment I have given at the start of each chapter, those assignment will be considered as a that sample question, or that will be the questions for if there will be the that descriptive type of exam. But tomorrow I am going to give assignment in such a way that each chapter assignment will be completed within 1 or 2 pages. So for all the 8 chapter, I'm going to give the assignment, new assignment. So that new assignment will consist of hardly 1 or 2 questions likewise. So you have to complete that all the assignment, 8 chapter, 8 assignment likewise. And similarly, another subject teachers will also give the chapter wise assignment, but while giving the chapter wise assignment, they will take care that the assignment, complete assignment will be of hardly 1 or 2 pages. And from Monday onwards, we are going to conduct the practical. So this was the instruction. Now whatever test is given by Gidde sir, you can solve that test up to 8 p.m. Now you can write your attendance in the chat box, and we can end up our lecture. Thank you.